Broken tadi guys, kocak. Ini feeling gue nih, LAN gue bermasalah cok. LAN-nya bermasalah. Feeling gue ya. Country roads take me home to a place I belong. Mari kita ber-RP. Hari ini kita ber-RP ya guys. Kita sekarang pulangnya langsung RP guys. Pas di kota. Apakah saatnya beralih ke streamer horor? Palanya. Suaranya mana ganteng? Udah kan? Ya, nge-stuck cok. Kenapa dia nge-stuck? Kenapa dia nge-stuck? Aduh, aduh. Gue boleh kapitalis gak? Mau horor hari ini sekarang juga? Sekian juta. Ah, makan tuh kapitalis. Gak ninja. Berarti kita kan Pinefield udah, The Secret udah. Oh, oh yang anjing lah. Yang 86 beli lagi cok. Router 86 tuh beli lagi 50.000 anjing. Astagfirullah router 8. Wah, gak dulu dah router 86 cok. Pembunuhan anjing bayi dalam tabung ngepet. Kita bisa pakai shotgun lagi ya, astagfirullah. Mending gue jadi babi dah tuh. Dibacok ngong. Kotanya susah ya dimasukin. Enggak. Aman tadi. Cuman ini aja. Gara-gara apa namanya? DC kita. Country road take me home. Kita pakai Get Bogor. To a place. Budgetku cuma bisa buat sebeli bercanda. Uangku cuma bisa dicimol bercanda. Psikopatan kan udah yang huntu gak sih nanti? Astagfirullah. Kan The Last Vigil dulu kita soalnya kalau yang rute 86 harus beli. Bisa sih, cuman maksudnya nanti gitu, nggak langsung. Country roads take me home to a place. Guys, yang pakai IndiHome bisa connect server pakai warp connection, download asep sampai 210, disconnect Cloudflare sebelum sempat datang. Gue stuck di downloading konten manifest. Tadi kita bisa loh padahal ya. Ayo main horor. Tidak. Terima kasih. Gitu ya lu Dip sekarang. Lah. Psikopan dan gas. Gak. Main PUBG. PUBG horor bre. Mau. PUBG horor loh. Jangan salah. PUBG itu game horor. Kalian harus tahu. Guys, aku mau nanya guys ya. Ini menurut kalian ya. Menurut kalian. Menurut lu pada, Fuji nih ngepost ini bentuk sindiran atau enggak? Ini kan dia ngepost nih kayak begini nih.
Ya kan? Ini memang postnya tujuannya buat nyindir orang atau emang dia pengen aja iseng gitu? Soalnya gue pengen komen. Itu emang lagi tren. Emang lagi tren ya? Halo Chani. Hai. Itu dia lagi cosplay. Cosplay siapa? Semangat seni Pak Poy. Terima kasih Noya. Udah lihat di Pasha parodiin si WTY. WTY siapa? Oh, cewek-cewek doyin. Oh, ini ya. Pantes, dagunya lancip tadi. Make up-nya juga tebel banget. Berarti emang nyindir kan. Makanya kaget dikit gue. Gue kira emang dia merasa konten ini bagus. Dagunya lancip banget anjoy. Tuh liat deh. Atas nama Berapa? 25. Yang balinya Ini berapa? 5.000. Kok ambil? Atas nama Jenderal Prabowo Subianto. Dokter bodoh. Kalau Trennya itu gue liat ada lagi yang lain begitu juga. Iya ternyata. Ini video-video yang disukai oleh ini ya, ibu-ibu ataupun gen-gen old. Dan gue nontonin anjing. Anjing pakai koyo di leher. Udah masuk angin, berarti lu sumurin ibu-ibu. Kocak. Lu pada ini maksudnya. Gue udah kayak streamer ini belum? Streamer yang, nah, yang ada muka gue di sini ya kan. Nah. Loh, kita lo masih muda. Ngapain dia nih? Apa yang dilipet? Ibu. Oh, ceritanya mau rapin baju, mau pergi, mau keluar, minggat. Mau minggat, ceritanya mau minggat. Lalu old kan dimaklumi kok, astagfirullah. Ya, dia bawa 2 baju, merek Fendi ya bajunya ya. Itu tasnya tuh LV ya, LV Coach. Mau kabur dari rumah dengan 2 piece baju ya. Keluar nih dari rumah. Ya, sedih ceritanya. Iya, mau ditutup, gak jadi tutup. Ada kucing di sana, guys. 2 jam kemudian nih, selingkuhnya 2 jam dia. Oh, udah pulang ceritanya. Habis mabuk-mabuk dia. Iya. Gak mabuk gak gitu bang. Lu nyetir motor lancar anjing. Mabuk gak begitu. Dia dateng set. RP selingkuh ya. Loh, gak ada. Pertanyaannya, orang bego mana yang pulang ke rumah dalam keadaan mabok, tapi menyembunyikan orang. Minimal lu jangan mabok gitu pulangnya kalau lu mau aman ya kan. Astagfirullah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah. Jangan direbus, jangan dikukus ya. Langsung digoreng aja. Yuhu.
Yuhu. Mantap Eko. Oh gitu bang. Iya. Meleleh lah anjing. Menarik nih video. Eksperimen apa tai? Apa yang berhasil gue tanya? Yang berhasil ini apaan gue tanya? Sama. Percobaan apakah jelas bagian bawah atau rusak? Ternyata enggak. Jadi streamer review konten ini. Kita berbelok ini kali ya. Berbelok setir ya. Dari tukang review konten TikTok. Kali ini aku mau mencari ikan di tambak yang airnya lagi surut. Nah, ini ada kubangan, aku coba raba-raba. Nangkap ikan aja gue kaget loh goblok. Ternyata ada ikannya teman-teman. Ikannya langsung lompat. Untung aja masih kena. Dapatnya ikan kakap putih yang ukurannya Itu enggak lumayan. masalah loncat langsung kena ya. Itu kan ikan tergeletak diem ya. Mungkin Enggak ada ukurannya urusannya tuh sama hampir dia 1 langsung dapet kiloan ya. anjing. Kita masukkan ke dalam ember. Plung, mantap. Di tambak ini ada banyak kubangan-kubangan. Astagfirullah. Nah, ini nih. Guys. Jadi gini guys. Gue kayaknya sudah tahu permasalahan di internetnya. Jadi internet gue itu yang bermasalah nih kayaknya ya. Kayaknya tuh LAN, kabelan gue nih bermasalah. Karena sekarang gue pakai wifi. Nih pakai wifi nih. Ya udahlah ya. Kalian nikmatin ini dulu bentar. Gak apa-apa maksudnya. Jadi gue pakai wifi. Anjing kabelan baru gue mesti mesti bisa dibenerin. Kalau enggak kabelnya udah panjang sampai ke loteng anjay. Sampai ke loteng. Kalau mau ituin lagi kan susah ya, nggak bisa. Jadi mau ngomong mesti yang bisa dibenerin gitu loh. Bentar guys, gue pengen ke toilet dulu ya. Copyright ya. Anak kos juga bisa loh bikin menu yang... Sis, what grade are you in? Jet to holiday. Burung ini menelan batu Chegando no baile funk, ela é a sensação. Hi everyone, assalamu alaikum. I hope you are all healthy. Let's go straight to the recipe, friends. Here I have prepared 1 kilo of boiled and peeled chicken eggs. Then fry the eggs until they are shelled. A little tip for those of you who are usually afraid of frying eggs because they splatter.
you can use really hot oil and a lot of it over high heat, and I guarantee that in just 1 minute the eggs will have a shell like this, friends. And the skin is even, no more lumpy drama. Prepare a chopper or blender. Then add 5 cloves of garlic, approximately 12 cloves of shallots, 3 fried candle nuts, 3 centimeters of ginger, 100 grams of curly red chilies. You can also add more if you like it spicy. Then there is 1 teaspoon of ground coriander, 12 teaspoons of ground nutmeg, and 12 teaspoons of salt. Add enough oil to make the blender easier, friends. Well, this is the result. After it's ground, then heat the oil. Then we add the ground spices. Add 2 bay leaves, 4 lime leaves, 8 cents of galangal, and 1 stalk of crushed sai. Now, use quite a lot of galangal, friends, so that the results will be more delicious. If the spices are completely cooked, friends can add 900 milliliters of coconut milk from 1 coconut. Now, because we cook using coconut milk, it is mandatory to stir it, friends, so that the coconut milk doesn't split. Because at home there are no star anise, cloves, and their accomplices, so I just use instant rendang spices like this, friends. This is also just as delicious. After the spices are added, friends can continue stirring them, friends. Because here cooking rendang tests your patience, because we have to be patient in stirring it. After the coconut milk looks smoother like this, we can take a break from stirring it, friends. Until later this coconut milk sauce becomes oily and slightly thickened like this. Well, if it's like this, I want to set aside the aromatics first. Then, friends can add the eggs that we have fried earlier. Then, friends can add about 12 teaspoons of powdered stock. But I'm really sorry, friends, when I added it earlier, it wasn't recorded on camera. Here I also didn't add granulated sugar, friends. So, the sweetness is originally from the reduced coconut milk. Continue cooking while stirring occasionally, friends. And use low heat so that later the dish will be more cooked. After 15 to 20 minutes of cooking, this wet egg rendang is cooked, friends. If you want to dry it again, you can. But I just like this, friends, because the spices will be very delicious when mixed into the rice. And here it is, my friends, the wet egg rendang is ready to be served. Let's get straight to the recipe. First, I've prepared 1 kilo of chicken feet that have been cleaned of claws and washed clean. Then we put them in boiling water. Then boil them for about 3 minutes. Counting from when the water starts to boil, my friends. Well, you can see, my friends, all the dirt has been removed. Then we can remove the feet and drain them. Then bring the new water to a boil again, about 2 liters, and put back the feet that we have boiled briefly. Then we add aromatics such as 2 stalks of lemongrass that have been crushed, 3 bay leaves, and 5 cents of crushed ginger. Add 2 teaspoons of salt. Then we boil the feet again for about 15 or up to 20 minutes. Don't forget to cover it like this so the feet cook quickly. Well, in about 15 minutes, the feet are cooked, my friends. They are tender. Then we remove them again and set them aside for now. Next, let's prepare the spices. There are 10 cloves of shallots, 12 shallots, then we chop them until they are half smooth. Well, this is enough. Then we set this aside for now. Still using the same chopper, we blend 200 grams of boiled chilies. Here I use 100 grams of curly red chilies and 100 grams of cayenne pepper, yes. Add 1 chopped tomato and 1 teaspoon of salt. We chop this until the texture is like this, friends.
not too smooth. Then friends can heat the cooking oil. Then we saute the shallots, garlic that has been crushed until it turns yellow like this. Then we add the chilies that we have chopped. Now, why are the chilies boiled first? Because it reduces the unpleasant aroma and speeds up the cooking process. Add aromatics such as galangal and lime leaves. For complete measurements, friends can check the description box. Now, if the spices are completely cooked, then we add approximately 400 milliliters of water. We stir it for a while until it boils. Then season it with 1 teaspoon of powdered stock and 50 grams of brown sugar. We stir it until it dissolves. Then, you can add the boiled chicken feet. Now, do it slowly, friends, so that the spices don't splash. Now, we stir it until it's evenly mixed. Now, so that the spices are more absorbed, here I said for about 10 minutes using medium-low heat. Well, this is the result. The sauce has reduced and the taste is also right. The chicken feet are also very soft and the firecracker chicken feet are ready to be served. Now, first of all, prepare 15 strands of long beans that have been washed clean. Then cut them like this. Approximately about 3 cm, yes, friends. Do all of this until finished. If this is done, we set it aside for now. Then there are 4 pieces of white tofu. This is approximately 150 grams, yes, friends. Then we cut the tofu into cubes like this. Do all of this until the tofu is finished being cut. Well, if it's finished being cut, you can fry the tofu first, okay? We fry it until the tofu is just skinned, okay? Friends, more or less like this. Once this is done, we can remove and drain. Next, we prepare the spices, okay? Prepare a chopper or blender. Add 4 cloves of garlic, 6 cloves of shallots, 8 red chilies, 8 curly red chilies, 12 teaspoons of salt, and approximately 3 tablespoons of cooking oil. Then grind it and the result is like this. Continue to heat the pan. Then we saute the ground spices. We saute using low heat, okay, friends, so that it doesn't burn quickly. If you like, you can add bay leaves and galangal, okay, for more fragrance. Now, when it's almost cooked like this, I will add the mandatory seasoning, namely rebond shrimp. Here I use a tablespoon that has been washed clean. Let's cook it briefly until the rebond shrimp is fragrant, okay, friends? Well, like this is enough. The shrimp paste is already very fragrant and the spices are also cooked. Then add the fried tofu and add about 300 milliliters of water. When the water is boiling, you can add 1 teaspoon of powdered chicken stock and a thumb of brown sugar. You can also use granulated sugar, friends. Now, we cook it for about 2 minutes so that the tofu can absorb the spices. Then, you can add the long beans. Continue cooking until the long beans are cooked. Well, I cooked the long beans for about 3 minutes, friends. Or if you want them softer, you can cook them longer. Don't forget to adjust the taste, friends. Okay, lastly I added about a handful of long bean sprouts like this. Now, we cook it again for about 1 minute, friends. Because these bean sprouts cook quickly, friends. This menu is very suitable to be served with warm rice. You can also add other side dishes such as omelets, fried eggs, fried chicken, crackers. Wow, it's really delicious, friends. Well, if it feels cooked, we can lift it and it's ready to serve. How about it, friends? It's very easy to make, right?
Don't forget to try it at home, because this is a home-cooked menu that I think is comfortable. Whatever our cooking menu today, don't forget to always be grateful because being grateful will taste better. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, friends. Thank you. Yeah.
Halo teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mampir ke YouTube channel kita. Di dapur rutin bersama saya Chef Martin Praja. Udah lama banget nih nggak sharing resep-resep buat kalian. Aku mau hari ini kasih ke kalian resep ayam goreng mentega. Wah, kalau di Chinese food selalu dipesan kan. Dan aku bakalan bikinnya ini yang tipenya itu ada tulangnya. Aku bakalan ajarin kalian gimana supaya ayamnya juga nanti tetap juicy, nggak kering, dan saus menteganya dijamin bakalan legit. Rasa saus menteganya yang kita inginkan itu ada rasa sedikit kecut, manis, dan gurih. Langsung aja deh, kita gas resep ayam goreng mentega. Let's start cooking. Nah, teman-teman, ini aku udah ada ayamnya. Aku pakai paha aja, karena menurut aku paha itu dagingnya juicy. Jadi ini akan aku potong jadi 3 bagian untuk satu potong pahanya ya. Kalau kalian mau pakai 1 ekor ayam dipotong 12 itu juga boleh ya. Nah, kalau udah dipotong-potong, ini akan kita marinasi dulu daging ayamnya, biar daging ayamnya juga akan terasa gurih. Sini, kita tambahkan garamnya sebanyak setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aku tambahkan di sini 2 sendok makan tepung maizena supaya nanti bumbunya juga nempel ke permukaan ayamnya dan meresap. Tambahkan juga perasan jeruk nipis. Pokoknya untuk kecap manisnya kita pakai di sini 2 sendok makan. Hai teman-teman, balik lagi ya. Assalamualaikum. Sebelumnya masak kali ini yang gampang-gampang aja, yaitu menu untuk anak-anak tanpa ada bumbu halus tapi rasanya tetap enak. Ini menu ala resto yang banyak disukai baik anak-anak ataupun dewasa. Jadi langsung aja ke cara membuatnya. Selamat menonton, ikuti tayangan ini hingga habis. Nah, yang pertama bahan yang perlu teman-teman siapkan yaitu Uni pakai 4 ekor paha ayam. Jadi teman-teman boleh pakai sebenarnya paha atau dada, kurang lebih 1 ekor ayam yang berat 1,2 kg. Boleh lebih atau kurang sedikit dari takaran. Nanti teman-teman bisa potong di sini, nggak usah terlalu besar agar nanti bumbunya juga gampang meresap ke dalam daging ayam. Nah, di sini Uni potong masing-masing paha ayamnya Uni bagi 3 bagian. Selanjutnya kalau udah dipotong seperti ini, nah ini tipsnya buat teman-teman yang mau empuk dagingnya walaupun nanti kalau udah dingin tidak mengeras, beri sedikit cuka makan. Ya kurang lebih 1 sendok teh paling banyak dikira-kira aja. Jadi lumuri semua bagian dengan cuka makan. Nanti diremas-remas sebentar, itu akan membuat dagingnya tidak akan mengeras karena ini kita tidak mengungkapnya terlebih dahulu. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman diamkan dulu kurang lebih 5 menit sampai 7 menit aja. Jadi setelah itu teman-teman wajib bilas hingga bersih. Nah, kalau sudah seperti ini udah Uni bilas hingga bersih, lalu teman-teman bisa tambahkan 3 siung bawang putih, boleh teman-teman haluskan atau diparut atau dicincang halus aja. Selanjutnya di sini juga tambahkan merica atau lada atau rasanya. Ini yang ada stok ini karena Uni punya stok aja. Jadi kalau nggak ayamnya tuh suhu ruang. Kalau masih dingin nanti susah matang pastinya. Terus kalau struktur luar dari ayamnya ini sudah terbentuk, baru boleh kita kecilkan api. Aku gunakan api sedang kecil. Bitis dari balon sampai jadi durian versi Adam. Ini deh,